Assalamu alaikum. Hi all. Welcome back to my channel Car Painting Malaysia. Special thanks all for subscriber and viewers. আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে কালার চেঞ্জ কার পেইন্টিং। যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি অন করে দিবেন। যারা এই কাজ শিখতে চান তারা অবশ্যই ফুল ভিডিওটা দেখবেন, না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। লেটস গো ভিডিও। ফার্স্ট স্টেপ স্প্রে প্রাইমার। শুধু আমি সিমেন্টের জায়গা প্রাইমার মারবো। আপনারা দেখেন শুধু সিমেন্টের জায়গাতেই শুধু প্রাইমার হবে, অন্য কোনো জায়গা না। সুন্দর করে আপনারা সিমেন্টের জায়গা প্রাইমারটা মারিয়ে নেবেন। টু স্টেপ স্প্রে কালার কোট। আপনারা সুন্দর করে এই কোটটা মারে নেবেন, সম্পূর্ণ বডি এবং ভিতরে বাইরে সব জায়গা সুন্দর করে মারে নেবেন।
ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি অন করে দিবেন। লেটস গো ভিডিও। স্টেপ স্প্রে কালার। যারা আপনারা এই কালার মারা শিখতে চান অবশ্যই আমার এই ভিডিওটা দেখবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালারটা সুন্দর করে মিল মতো মারতে হবে, কোনো জায়গায় বেশি কোনো জায়গায় কম এরকম পড়া যাবে না, সমানভাবে সুন্দর করে মারতে হবে, তাহলে আপনার ফিনিশিংটা আসবে। তাই চলুন ভিডিও দেখি আমরা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার রং মারা শেষ হয়ে গেছে, কত সুন্দর লাগতেছে ফিনিশিং রং। আপনারা এভাবে সুন্দর করে রং মারবেন। 4 স্টেপ ক্লিয়ার মিক্স। কাস্তুরি ক্লিয়ার কীভাবে মিক্স করতে হয় এটা ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন, তাহলে পরবর্তীতে কাস্তুরি ক্লিয়ার কীভাবে মিক্স করতে হয়, কীভাবে থিনার মিশাতে হয় সম্পূর্ণ ভিডিও আমি আপনাদেরকে জানাবো। 4 স্টেপ স্প্রে ক্লিয়ার। প্রথমবার ক্লিয়ার মারার পর আপনারা 10 মিনিট দেরি করবেন। লেটস গো ভিডিও। প্রথমবারের মতো ক্লিয়ার। এখনও যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি অন করে দিবেন। হ্যালো বন্ধুরা, আমি আবার ফিরে আসলাম 10 মিনিট পর।
দ্বিতীয়বার ক্লিয়ার মারার জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয়বার ক্লিয়ার। ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাইতেছে, এই জন্য পিছনকার বোনেট আর সামনেকার বোনেট এই দুইটা আপনাকে লাস্ট ফিনিশিং ক্লিয়ার মারা দেখালাম। যদি আপনাদের ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আপনারা যদি এরকম প্রতিনিয়ত ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা আপনারা লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন যারা শিখতে চান। থ্যাংক ইউ সো মাচ।